Новий дубль, продовжуємо проходження нашої божевільні, і у нас нова розмова з капітаном. Inquisitor, you have a message from the Caligari Conclave. I am Inquisitor Helena Goslar, and I have an assignment for you. I am aware that you are conducting a highly classified investigation for the Conclave at the moment, although I must admit I don't know any further details. To my utter amazement, my clearance was deemed insufficient to access your records. In other words, I can't command you to abandon your main investigation, but the Conclave would appreciate if you could take another case as well. Travel to the hive world of Atheon Prime and look into the case of the mass disappearances that has baffled the Adeptus Arbitis. In case you are wondering why you are tasked with such a trivial issue, I want you to watch a highly confidential picked recording. It was made by an infiltrator of the Inquisition, and as you will see, it proves the existence of some unholy machinations on Atheon Prime. I must also add that this recording was made 30 standard years ago. I hope I have your interest now, Inquisitor. The Emperor protects. Our orders are clear. The despoiler wants us to let go of the old grievances. Rest assured, we are aware of that. We have already begun sowing the seeds of destruction. We have found something on Atheon Prime, deep beneath the heart, something we can use to ignite the flames. It will take time, but it will be done. Дуже цікаве відео, але знову ж таки нічого не зрозуміло. Єдине, що я помітив, цікаву річ, зустрілися 3 космодесантники, і, схоже, один з них з Чорного Легіону, інший або Хорніт, або Несуче Слово, враховуючи, як вони тут виглядають, і третій, чи то Нуругліти, чи то Альфа Легіон. I'm afraid I'm fresh out of Hammersek and cigars. But I have a new Aldari contingent moving in for all your entertainment needs. These Eldar seem really persistent. It is time to combine our forces. My thoughts exactly. Я взагалі забувся, що в нас ще архіви не пройдені. Я тут трошки оновив наших автоматонів, і от ми взяли катафракта Авангарда та арахніди руйнівники. Що арахніди, що так, катафракт, всі ближнього бою. Ну і невеличкий апгрейд турельки. Tell me more about these Eldar invaders. They have arrived with a fairly substantial force, I'm afraid. Their Farseer will resort to his favorite tactics and use Wraith constructs to get to the data vault. You sound like you know him very well. Actually, we go way back. And in case you wondered, yes, his heartwarming visit is related to that unique person on your ship. That is all classified. You should have informed me about the Farseer's information. Have you ever tried making conversation with a Farseer? It's like interpreting a fever dream. I didn't even realize what his words meant at the time. Що ж, продовжуємо з інквізитором, а апгрейд турельки в мене досить непоганий. Досить непоганий за рахунок того, що я встановив ракетні установки, ракетні додатки, не знаю, як це назвати. Загалом вона тепер пуляється ракетами. І от вам нова турелька. О, боже, не та кнопка. Нова турелька, яка буде просто стріляти по всіх ракетами. Боже, як ти помало це робиш. Просто жах. Просто неймовірний жах. Схоже, що я на наступній перерві переміняю знову все назад на лазгани. Ну, подивимося. Може вони мені ще сподобаються, але поки що це занадто повільно, і мені здається, що лазгани були набагато кращими. Хоча кидати турель на голову досі можна.
і ніхто нам не забороняє це робити. Це досі настільки ж ефективно. We are too late. The turrets have been destroyed. That is a shame. Considering my history with the Conclave, I'm expecting an awkward conversation about the fate of the data vault. We might still have some time. But why did the Eldar invade this place? They must think that they'll find something here they can use to save their craft world. You must not forget that the Eldari are a dying race, clinging to every shred of hope. You are demonstrating almost alarming levels of empathy. Да, емпатія до Ельдарів зі сторони Інквізитора це щось з чимось. Хоча не всі вони відбиті на голову. Можливо, іноді і трапляються якісь адекватні. Хоча це ж Інквізиція. Завтра прийде екстермінатор, зробить на твоїй планеті і скаже, так і було. But I could do with a stiff drink right now. You seem quite flamboyant for an agent of the Holy Ordos. What can I say? I have spent decades in disguise as the rogue trader captain of the good ship Storm Skipper. And certain things will rub off. What exactly? Navigational skills? Haggling? I'm quite proud of my meticulous paperwork. And I can always find the great inn in any void port. Що тут можна сказати? Непогані навички для Інквізитора. Отже, інформації трохи про нашого Інквізитора нам випало в цій замітці. Але я трошки не розумію, навіщо, тому що він сказав точно це ж саме. Точно це ж саме, але своїми словами. Загалом він довгий час перебував як прихований агент на кораблі вільних торговців. На кораблі вільних торговців та зустрічався багато з ксеносами. Тому рекомендують з ним поводити себе обережно, тому що невідомо, в яких він відносинах був з іншими ксеносами. Inquisitor, I wish to report for duty. We must defend the sacred archives from the Xenos scum. Your primary objective hasn't changed, Sergeant. You must protect the Alpha Pariah. With all due respect, Inquisitor, I feel that we are wasting my potential here. But I will obey. Сиди і не рипайся, не треба ти мені тут. Ти мені тут взагалі не потрібен. Цей божевільний тут знову буде бігати і кричати, що хочу всіх ваші голови забрати. Воно мені тут не потрібно, без нього так тихо і спокійно. Так, а взагалі, що нам потрібно тут зробити? Бо я бігаю, захищаю якісь точки альфа-бета, і я не бачу ці точки. Що ми взагалі на них робимо? Прибігли, побили всіх і все? Ну, це, звісно, непогано, але щось все-таки хотілося б більше. Так, а ну, давайте знову цих ворогів куча. І щось мені здається, що я, напевно, буду міняти павуків назад. На тих, що на дальній бій заточені, тому що я не бачу взагалі ніякого профіту. This data vault stores classified inquisitorial records. Judging by the classification entries, the dossier on the Martyr investigation could also be here. The Eldar must have been trying to locate the Martyr. I'd rather put it differently. They have been definitely after the Alpha Pariah. A valid theory. Her traits make her capable of cleansing an infested craft world. Absolutely. Therefore, they will not retreat until their Farseer is dead. Отже, навіть так. Тобто ви хочете сказати, що ця мадама наша може очистити їх корабель. Хоча я більше схиляюся до того, що вона може зірвати його просто. Просто підірвати і забути, що такий корабель взагалі був. Але, ну це ж Ельдари, вони, напевно, вірять в краще. Чи яке краще? Вони породили Слаанеш, а тепер бігають від неї вже хрін його знає скільки років.
Inquisitor Mercer, fate has brought us together again. I wish we had met under different circumstances. This is the path we must walk, and it ends here for one of us. А от і той Ельдар незрозумілий, з яким спілкувався наш інквізитор. Before I become part of the Infinity Circuit, you must know something. Wait, I'm initiating pit recording. We never wanted to harm that unique individual. We only wanted to take her to our craft world. You wanted to cleanse your dying world? That is our only purpose. And why did you need these Imperial archives? I have no interest in your petty secrets, but I saw that you would come. You, the key to the Anathema Ultima. The Harlequin warned us not to take this path, but we didn't have any choice. What can you tell me about the Harlequin? She cannot be trusted. She has her own agenda. She walks the seventh path. Her fate is linked to the Whispering One. І знову якісь незрозумілі історії від наших друзів Ельдарів, але думаю, ми потім це все зрозуміємо. Але добра новина, що вони не хотіли завдати шкоди нашій альфа-парії. Хоча я щось в цьому не дуже впевнений. Ну що ж, тоді повертаємося на мостик. I've answered your plea and launched a rescue operation to save you. You still owe me some answers about the Alpha Prior. I'll be completely honest with you. I can't answer your questions. Wait! Don't do anything impulsive. I know someone who can help you. And who would that be? A Harlequin. You'll be pleased to hear that you have already met her. You are playing a dangerous game here, Inquisitor. This is not a game, and we both know the Harlequins hold the key to many secrets. I'm talking about the fabled Black Library, of course. The source of all ancient and forbidden knowledge. The existence of the library is known only to a few Eldar, and even fewer are allowed to enter. The Harlequins are the exception. See? It was worth hearing me out. I don't like the way you set me up, Inquisitor, but I need answers. Do you happen to know where I can find this Harlequin? As a matter of fact, I do. On the planet Loriarch. The exterminated maiden world of Craftworld to Athal. One of the few truly charming corners of the subsector. I can only imagine. That is my next destination then. Що ж, дуже сильно дивний інквізитор, який дуже сильно спілкується з Ельдарами. Але, можливо, він знає, що він робить, хоча я в цьому сумніваюся. Але він дав нам невеличку зачіпку, підказку для подальшого розслідування, і це Арлекіни. Арлекіни і Чорна бібліотека. Хоча я сумніваюся, що ми там побуваємо, але все ж таки будемо сподіватися, що щось цікавеньке ми про неї дізнаємося. Тому давайте продовжувати. Careful down there, Inquisitor. The world is crawling with Tyranids. My main concern is not those Xenos, but another one in particular. Are you certain that the Harlequin will be here? I am, as much as one can be, certain about Harlequins. But I know her, and I'm confident you'll meet her. It is surprisingly quiet at the moment. The Tyranids are hibernating, but trust me, your arrival will stir them up mightily. A precise and surgical strike is what I need now. Send me the coordinates of the Harlequin. There are 3 webway gates in the area. The Harlequin could be near any of them. І от ми на знищеній планеті. Досить дивно, що тут залишилися тираніди. I'm still perplexed by the ferociousness of the Tyranids without their hive fleet. It is indeed remarkable. The Xenos recognize the futility of a full-scale invasion and use the available biomass to infect as many planets as they could. Still, eventually they were purged by the Imperium. Not entirely. After the Tyranids had scattered their forces, isolated diaspores were able to survive eradication. Mostly on the more backwater planets. Ну добре, тираніди продовжують існувати. Але я говорив про те, що досить дивно, що вони тут ще є.
Хоча потрібно, напевно, враховувати, як саме проводився екстермінатус. Тому що, судячи з усього, це була якась хрінь слабенька. Це якась дуже слабенька хрінь була, щось типу торпедного бомбардування флотом з космосу. Хоча, хто його знає? Можливо, не всю планету. How's that saying go about plans extending beyond contact with the enemy? The combat statistics of the Ordos neither confirm nor refute this paradigm. Perish. Inquisitor, I have troubling news. Judging by the Argo reconnaissance, the entire area is showing Tyranid activity on an immense scale. Without backup, the chances of success in an engagement with the Tyranid invasion on this scale are minuscule. May I make a proposal? We have already engaged the services of a certain Sakaradok, the pilot of the fearsome Imperial Knight called Crimson Wanderer, in cases just like this. I find your initiative commendable, Captain, but this knight could be anywhere in the sector. Досить цікаво, в нас активність тиранідів Now I'm незвичайна. beginning to see why the threat of the isolated Tyranid diaspores led the Adeptus Mechanicus to order exterminators. Yes, that was the sad fate of this maiden world. The current situation proves, though, that even an exterminators might not be enough. What is more disturbing is that this proves that this particular hive mind acted like a highly intelligent being and used cold logic. Та скільки ви будете говорити? Чого так багато інформації про все? Це просто жах. Ну добре, тут інформації накидали як невідомо що, але я говорив про екстермінатус, і схоже він був слабенький, тому що якби це було щось адекватне, то я не говорю вже про те, що планети не було, але б статуї точно не стояли тут. Принаймні в такому гарно збереженому вигляді. Але активність тиранідів – це досить погана інформація. Щось мені зараз здається, що нам завернуть ще вторгнення тиранідів. Що, в принципі, цілком можливо, враховуючи, як тут іде сюжет. А, в принципі, враховуючи, як взагалі йде сюжет в цьому Вархаммерові, то тут може бути і вторгнення тиранідів, і вторгнення демонів з варпу, і все, що завгодно взагалі може бути. Хоча я сподіваюся, що цього не буде, тому що це такий геморой. А от і наші арлекіни. Давайте зачистимо ось цих от божевільних. Ой боже, чому ось так багато, як завжди? Хоча, здається, мої павуки цілком справляються. Так, і навіть ніхто не постраждав. Ну, окрім катафракта, але він, здається, відновлюється. Що ж, поговоримо з нашою арлекіншою. We must talk, Harlequin. Seriously this time. I fought my way here. No, human. You have barely started fighting. The true battle only begins now. My tolerance for your riddles has not increased greatly since last time. Still, you are exactly where you need to be. Not far from here, upon the plains of despair, where the towers no longer sing laments, lies the ruin of the Shrine of the Prophecy. I've warned you about talking in riddles, haven't I? Your kind call it the Viscerum Prophecy. That is where the corrupted wanderer, the one you call Uther Tiberius, followed the same visionary words. Tell me about the shrine. Why? You would not understand it. The shrine holds great power, which is why the Devourers are drawn to it. I will lead you there once the path is clear. And if I refuse to play my part in your wicked theatrics? Then the Nexus will open, and its purple gaze will fall upon your falling empire, Inquisitor. You sound just as insane as I thought. However, I have an idea about that swarm. I will join you in the endless dance of death after you have walked through fire and flames. А тут нас уже чекає нова інформація. I have good news. The Free Blade Knight is awaiting deployment against the Tyranids,
and Sir Ambrose Caradoc is currently reciting the prayers of sacred recalibration in the hangar. That zone is the epicenter of the infestation. He needs to be prepared. Лицар? Лицар, не зрозумів. Це лицарський дім, чи це якийсь титан імператорський? Імперський. Незрозуміло. Незрозуміло, і напевно ми це дізнаємося якраз в наступній місії. Another heroic quest to cull the enemies of mankind. Glory to the Emperor! I admire your sense of dedication, but focus on your mission. The threat you are about to face is immense. What else would a solitary knight seek, if not a relentless battle? And a victory against all the odds! The zone of your current engagement is swarming with Tyranids. I must also warn you about the venomous clouds obstructing large areas. Trust me and the Crimson Wanderer, my brother in battle. I am not your battle brother, sir, but I wish you a good fight. You must clear the entire area so the Inquisitor can proceed to the target location. Оу, і це все-таки лицар. I know your retinue well, Inquisitor, but I haven't had the pleasure of fighting for you. Yet. But the Crimson Wanderer, this magnificent relic of our glorious past, is now on its way to strike down the unclean and the corrupted. Як ним керувати незручно, це просто жах. Це просто неймовірний жах. Що з вами не так? Ви могли якось все-таки зробити керування адекватним? О боже, ну хоч дадуть покерувати лицарем, це вже щось з чимось. І в нас є пушка, велика пушка. А оце от наче непогано. Ти хто взагалі такий? That the vaporous discharge you have entered is of an extremely corrosive nature. A mere whiff of foul xenos stench cannot harm my glorious war machine. Quite the contrary. The acidic fog can significantly damage the plating of your knight. Blast! Full speed ahead! Чудово, чудово. У нас божевілля продовжується. Нам не хватало ненормального Астартес. У нас тепер ненормальний лицар. Лицар. Ну що ж, будемо сподіватися, що все буде нормально. І він не залишиться з нами надовго. Тому що витримувати крики цих двох це буде трішки проблемно. Токсікран. Може, яке ти ненормальне? Чого в тебе так багато щупальців? Але добре, що хоч щит нас рятує. І наскільки я розумію, коли ми йдемо, ми також наносимо їм якусь шкоду. Повертайся, друже, давай. А тирані... О, Карнефекс. О, боже. Це погано. Це дуже погано. By the Emperor, will this unholy tide ever subside? The Wanderer is wading knee-deep in their corpses, and still they fight. I feel your frustration, pilot. I have fought the Tyranids only once. Rest assured, of all the filth in the galaxy, I hated those abominations the most fiercely. Та всі ненавидять тиранідів, бо вони якби тебе з'їсти хочуть. Вам не здається, що це якби основна причина, чого всі їх ненавидять? In case you were wondering about my past, Inquisitor, it is shrouded in secrecy. I forsook my house and became a free blade a very long time ago. I live for the clangor of battle. I am a solitary wanderer, Inquisitor, drawn to the darkest pits of hell by the flames of war and the cries of the innocent. I am glad to assist the Holy Ordos,
And that is exactly how I met the Inquisitor who formerly led the noble company on your ship for a while. Дуже цікаво, як ти все-таки зміг втекти з свого лицарського дому. Тому що мені здається, що тебе повинні були б зупиняти всіма силами. Лицарі це вам не просто якийсь танк або, не знаю, десантна капсула. Таку хрінь ще попробуй відстрой. Я не дуже пам'ятаю, чи можливо зараз будування цих лицарів. Чи це залишки старих технологій, які просто намагаються підтримувати. І навіть якщо можливо, то це настільки повинно бути дорого, що це просто жах якийсь. А от карніфекси падають швидко, як виявляється. Мінки, звісно, трошки проблем приносять, якщо дійдуть. Принесуть, якщо, звісно, дійдуть. Але мені здається, вони до нас не дійдуть. І зачистка майже підійшла до кінця, а в мене навіть здоров'я не впало. Ні на пункт. Мені здається, що якось лицар це занадто сильно для цих тиранідів. Але нехай, зате ми пройшлись і простріляли їх. Дуже схоже на невеличку секцію з турелью, але турель рухається. Ну, раз вона рухається, то ми повинні по максимуму її рухати. The Squire Skulls are reporting new activity. The massacre has drawn out the Synapse creature as expected. My experience in Xenos matters is limited to fighting them, Inquisitor. Is this development good or bad? It is quite subjective, I'm afraid. You will be facing a truly monstrous creature. However, it also possesses a psychic power that unites the Tyranids of his swarm. So killing it makes them lose control. But that is great news! The more dangerous the opponent, the more glorious the victory! Inquisitor, the swarm is no more! The Crimson Wanderer has fulfilled its sacred duty. The area has been cleared. The machine spirit of my knight will need some soothing psalms after all this taint. You are free to proceed to the ancient shrine you seek, Inquisitor. Ну... Я не знаю, що сказати. Наганяють пафосу, синематична тварюка, небезпечно, а вона лягає від мульта вистрілу одного. Вибачте, мультимельта. І... Що я взагалі очікував? Напевно, на сьогодні на цьому все. Побачимось в наступному дублі і гарного настрою.